Oh infortune, oh mon cœur brisé sur le banc de la lune. Je n'ai jamais cru un jour que je serais ici, car c'est là que Dieu a voulu que je sois. Comment verrai-je un jour la beauté de la nuit, et comment verrai-je toujours le sceau de l'infini? J'ai vu dans les étoiles la lumière de tes yeux, et j'ai vu un jour la puissance infinie de notre grand Dieu. Corneille. Просто пока в общих чертах, как ваша жизнь изменилась ли после фестиваля? Ну, естественно, она изменилась в лучшую сторону, в смысле так, что у нас появились много друзей из всего мира. Мы до сих пор, вы даже, может быть, не верите, мы до сих пор ВКонтакте, даже встречаемся на других фестивалях. У нас был фестиваль в 2018 году в Египте, Forum Fuse. Это форум был для молодежи. Я там участвовала, а Маня тоже там из участниц наших в Севастополе с нами. Да, я ее хорошо знаю, мы с ней тоже общаемся немножко так, не так, как с вами. Казахстан, нет Россия. Учимся. Century before Common Era, Greeks settled their colonies across a wide area from Italy to Georgia. I think it must be called such famous colonies as Syracuse on Sicily, Navkratis in Egypt, and Kolchida in Georgia. Now situated the city Sevastopol, but the ancient time it was a great agricultural area that call on the Greek as hora or farmhouses. And then we'll go to the central part of Chersonesus and are invited to the main street of Chersonesus. Именно из-за этой находки храм и получил свое название храм в кавычках. Изначально был найден именно этот храм, во время раскопок храма была найдена скамья театра. Экспонат века римского периода. У нас есть большой маленький музей в центре города Каира. Там есть много памятников из римского периода. Как у вас в Севастополе. Вам не соскучиться здесь? Да. Вы же здесь живете, да? Вы местные? Да, мы местные все. Местные. Ну да. Мне вот, я хотел спросить, вот вы же преподаете русский язык и литературу, да? Да. Мне вот было интересно, а вот вы когда литературу преподаете, вам из русской литературы какую больше нравится писать, честно говоря? Конечно же, Пушкин. Там легко понять все. И очень приятно преподавать. А Пушкина почти все знают. Как мы не скажем Пушкин, все знают, что это уже русский писатель. Все, он знаменит этим. Мы в посольстве России в Афганистане, в Кабуле, у нас всегда есть мероприятия, День русского языка, День Пушкина, День Победы, мы все там празднуем. И там вот в День Пушкина мы все читали стихи Пушкина, рассказывали. Давай. Мы читали то ли, может, Есенин, то ли Пушкин. И вы сошлись больше на то, что Пушкин, и вот хочу вас спросить все-таки. Да, нет, все-таки Пушкина. Есенина нет, но у меня его книга есть, я читаю его стихи иногда. Хотя вот в последнее время у меня не так уж слишком, к сожалению, времени нет, и я книги-то не читаю русский. Только Пушкина я преподаю в литературу. Я вот в последнее время очень занята грамматикой русского языка. Грамматику очень преподаю. Вот, например, вчера у меня такой вопрос был ко всем, что почему не говорят в Крыме, говорят в Крыму.
Все подходят сразу. Теперь можем помогать крестьянству. Обрести большое количество. Потом будет холодно. How it is? Сумасшедший просто. It's forbidden to swim there. Please say about your... Well, actually the water is not that cold. Not cold? No, it's not. It's not cold. It's not cold at all. It's just very, very relaxing and very vivifying. Actually, I will come back. Oh. You're so cool. No, it's not. It's crazy, boy. No, it's not. Actually, it's really good. Now I can go back to France and say, take your clothes more quickly. I've been diving in the Black Sea. Wow. Cool. I've just been diving into the Black Sea, and actually it's not cold at all. I can go back to France now and say, j'ai plongé dans la mer Noire, j'ai été dans la mer Noire, et elle est pas froide, l'eau est très très bonne, and I want to come back to the Black Sea. Из Египта. О, спасибо. Do you guys mix Swahili with some other? Yeah, we have Shem. It's a local slang.
Иран. Somewhere around here. Like Uzbek or something like that. And when you came to Sevastopol the last time, you told us that it's your first visit to Russia at all, and that you want to visit Russia again. Have you been in our country in the last 1.5 year? No, actually it's my fault. I was supposed to attend an event in Sevastopol. They called me from university there, University of Moscow. In Sevastopol, we communicated. Wow. And yes, I wanted like to do a memorandum of agreement between my university, where I teach, and other university. But unfortunately, it falls on me. I did not complete it yet because I do my PhD in Spain, and this requires a lot of travel to the other part of the world. So I did follow up on that. We almost reached an agreement, but I couldn't attend the conference. So unfortunately, no, I did not have a chance yet. I'm not happy about that, but it's in my mind. And because I really love the city, I really wanted to start an exchange program. And I have a lot of communication with people from University of Moscow, right? I think University of Moscow. Yeah, the one we visited. There's a nice it's a kind of branch here, yes? Yes, exactly, the branch. So maybe in a couple of months. I wish you good luck with this agreement. Thank you. We are happy to welcome the participants of the 19th World Festival of Youth and Students, and also the participants of Student Leaders Summit. Я с радостью приветствую участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, приехавших в Севастополь. Could you tell a little bit about your PhD? Yes, I study at the University of Navarra. It's in the northern part of Spain, close to France. And I study media repertoires, how youth consume media, like what news interests them, when they share things, why do they do that, what are the venues. So it's part quantitative and part like analysis. And it's under the title of Communication and Interculturality. It's about the relationship between cultures and communication. And it's my first year. I finished my first year. And it's not easy, let me tell you, I'm suffering. So, but I enjoy it because it relates to what I do. It's nice. Ровно 60 лет назад, в 1957 году, в Москве был открыт 6-й международный фестиваль молодежи и студентов. Во второй раз Москва приняла Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1985 году. В 2017 году фестиваль возвращается в Россию. For the first time at the festival, the regional programs are organized, and very symbolically, the Lomonosov Moscow State University branch in Sevastopol takes an active part in the Sevastopol regional program. Good luck, buena suerte, viel Glück, удачи! I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. Итак, все встали для общей фотографии. Все потянулись, увидели наших фотографов и подарили свои замечательные улыбки.
invite them to tell us something about their countries, about their traditions. And who wants to be the first one? Ladies first. Я буду общаться с вами на русском языке. Здравствуйте, меня зовут Наргиз, я из Афганистана. Так как вам известно, Афганистан — это горная страна. Известно всем, как страна, которая там идет сейчас война, уже 30 лет, более 30 лет. My question is, I have great interest in history as well. It's been 2 weeks since I'm in Russia. I started my trip from St. Petersburg. I was there for a week, and I spent a week in Moscow. And one of the reasons why I'm here is this year marks 100 years since the Bolshevik Revolution. The 1917 revolution, the Russian revolution. I think that's history, it's not politics, I think. No. Is it politics? No, it's not politics. It's history. It's history. History is not politics at all. No, well, Привет, ребята, меня зовут Ян, я приехал с Македонии, мне 24 лет, я закончил медицинский техникум, рентгенолог. Не знаю, спрашивайте что-нибудь, что вы знаете про Македонию, хотелось бы услышать. Ничего не знаю. Ничего не знаю, да. Кстати, у нас есть традиционное блюдо, айвар называется. Оно готовится сейчас в осенью, к осени. Оно как икра кабачковая, есть, это македонская икра, так скажем. Она готовится из перца, кабачков, помидоры, оно мешается через мясорубку все, потом масло там добавляется, оно делается от 1 дня до 2. Это зависимость, если когда начать это делать. I came from Ethiopia. This is one of the countries in Africa. Africa has 54 countries. It's a big continent, and Ethiopia is one of the biggest countries in Africa. And our capital city is called Addis Ababa. And one of the biggest squares in Addis Ababa is called Sevastopol Square. Yeah, and I'll tell you the story about it. It's a fascinating story because when the Crimean War happened, I think it was in the 1850s, when Russia was fighting with Turkey and France and Great Britain. I know all of them. He's my roommate and I'm not happy. I like him. Anyways. Oh. Yeah, we have different beds. So anyways, that's the story. It's not, okay. So when the Crimean War was happening in 1850s, we also had a king in Ethiopia. His name was Theodros II, a very radical, maverick king. He's an emperor of Ethiopia. And I don't know how many of you know about this, but Ethiopia has a very long history of Christianity. And we have Orthodox Christianity. So he has heard about the war between an Orthodox country, which is Russia, and a Muslim country, Turkey. And he wanted to help Russia, but he didn't have the capacity. So what he did was he had a war with the British in the 1860s. So he brought some experts from abroad and he built a big cannon. And he named that cannon Sevastopol. Apparently, the cannon didn't function well, and he lost the war to the British, but we still have the cannon, and it's called Sevastopol. And actually, one of the biggest cinemas in Addis Ababa is also called Sevastopol Cinema, because of the king. So people know about Sevastopol in my country because of the Crimean War and because of our emperor. So for me, coming here has this historical connection because I grew up learning about this canon, how our emperor, like from 160, 70 years back, wanted to help Imperial Orthodox Russia.
so I feel like I'm home. Я очень стараюсь, чтобы помочь женщинам Афганистана, так как мы знаем сейчас права женщин Афганистана не так хорошо, не обеспечено, как в других странах. Я стараюсь насчет этого. Пожалуйста. So we may go. Team number 3, follow me, Дорогие друзья, мы были рады приветствовать вас в филиале Московского государственного университета. Dear participants, join please your team leaders and take your seats in buses. We need to go. Ого! Купюра, я не знаю, да? Я не думала. Купюру. Буквально пару минут мы ждем всех остальных и начинаем. Ну что ж, друзья, а вот сейчас я официально приветствую вас, друзья. Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер, уважаемые зрители! Говорит и показывает Сочи. Телеканал России начинает прямую трансляцию из черноморских субтропиков, из Ледового дворца Большой, где сегодня состоится церемония открытия 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. И мы уверены, что это будет событие, которое войдет в историю нашей страны, так же, как в нее вошли легендарные московские всемирные фестивали 1957-85 годов. Что настолько мне понравится, не думала, что настолько она изменит мое мнение. Хотя до этого я была знакома с русской культурой, с русским, можно сказать, с русской душой. Можно сказать, что увидела теплоту отношений. Почти, если сказать, как-то культура, общение наших двух стран, они совпадают, они как бы похожи друг на друга. А Афганистан, народ, он тоже такой приветственный. Они тоже всегда улыбаются, они любят гостей. То же самое мы видели в Севастополе. Объявляю 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым. Woke up today like any other morning. Look out the window through my glassy eyes. Every day is the same old story,
every minute is a chance to change our lives.